awo tugenda okutandikira bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba nti mbalabako ngenda kutandika ku judiciary kubanga bintu bingi nnyo abasinga bye mutamanyi temupayinga attention ku bintu ebisinga bingi nnyo ebigenda mu maaso tubali tuwogera ebbanga ddene nga tubagamba nti ekintu kya mwami Museveni ekintu kyonna kyonna kyavunda ne kiggwawo juzi twawulira waliwo information eriwo waliwo omusajja bamuyita Bat Katurebe abadde chief justice oba omuntu abadde akulira ba judges mu Uganda ya retiringa which is almost about a month plus ago. Musajja oyo ekyamuviirako kubimu okuretiringa era bintu bye tugamba abantu wano tubali twogera ekiseera bbanga ddene bagamba ba people power bayaye bye basanga bye beyogerera naye bino ebisinga bitusanga wano ate naffe tulina abantu munda batuwa information mu government ya mwami Museveni batugamba ati ekintu wano naffe kyatutamadda bakuwa information bagikuletera ku source sebo twabadde tuli wano ebya Bat Katurebe babuzaabuza ensi nti chief justice yawumula amakooti gamaze emyezi 6 ng'abantu abali mu justice system nga tebasasula okumala emyezi 6. Can you imagine that? For the last 6 months abalamuzi babadde tebabasasula ssente era pressure yateekebwawo munda abalamuzi nga balina kibayita okwemulugunya nga baagala okuteekawo ebikozesebwa byabwe. Bat Katurebe yalaba pressure muyitiriddeko n'ateeka wansi the tools era kiriwo amakooti ssaawa yonna e Uganda abantu bagenda mu kwekalakaasa bajjaji bagenda mu kwekalakaasa betubadde tujja tugamba abantu buli kanaku n'ekikola bulungi ti Katonda ono atali anguzi ebintu bye twogerako ebintu bize ne byeyoleka omanye ekintu nga kinaagwa system ng'eneegwa buli kyekwatako kyonna kifa bufi abalamuzi emyezi 6 babadde tebabasasula betubali tulabanga nga tunagamba ba elites beba cream de la cream of society tebabasasula. Juzi Bat Katurebe bamuterawo package nga agenda okuwumulambu nti ng'omulamuzi awummudde tukutereddewo ssente bwe ziti tukutereddewo amafuta ga ssente bwe gati era ebintu bino Bat Katurebe yabigaana n'abagamba temumpa bino bye munsuubizza njagala mukwate ssente mugenda obadde mumpa musasule abalamuzi abalala eno information si ffe tugikola ffe tetumanufacturinga bintu bye twogerako wabula bye twogerako bye bintu ebibadde birabika nti babadde banyigiriza lulyo w'ennyanya banyigiriza owa boda banyigiriza owa abadde akola mu paaka banyigiriza akola mu dduuka banyigiriza omukazi abadde agenda okuzaala n'abanga azaalira mu kkubo naye olunaku olwaleero nti n'abalamuzi abantu betubadde tulaba mu society nga tubeegomba nabo babonaabona bali bubi nnyo ate nekino ekintu ekyatubadde tujja tukyogerako abantu bonna bali mu bizimbe by'abasajja bano bannayuganda njagala baba banje ssente bannayuganda musituke kubanga mubadde muyitiridde okubeera too comfortable naye nga temunyigirizibwa munnayuganda akaaba eno ne munnayuganda y'omu bateekawo programu z'abamafia n'azigendamu Bat Katurebe abasajja baasoma ebitabo pressure yamuyitiriddeko Museveni bamugamba ssente ziri luddawa ssente baazeewola kukolamu bintu birala ssente teziriiwo abalamuzi ebintu byonna babiteeka wansi kakati gwe abadde alina ekintu kyonna ng'obadde olina ekintu kyagala okukola oba olowooza nti system eno ekyaliwo ekyalina kyegenda okutuusaako system ya Museveni tekyalina kipya kyeyinza kukuwa. There is nothing new that the system is going to do for you. Tekikyaliwo system ng'eno yonooneka buli kimu kyekwatako kyonooneka enalimulinga bwolaba omunnyo tegusobola kugusembereza n'amata buli kimu kyokwatako kifa buli kimu kyebakwatako kifa. Era mwami Kyagulanyi akugambye Robert Kyagulanyi akugambye ku CBS abadde ayogera ne Medi n'amugamba ati Medi tewakyaliwo government Uganda government ye Museveni yasalawo buli kimu naye olw'okuba nti government is too big the government is too big nti omuntu omu tasobola kubeera nti ye institution ye judge ye jury yasalawo ku buli kintu kyonna ensi neetagongobala ensi yagongobala abasirikale mubalabye abasajja bonna abaganda nkiddamu bamejja bonna abaganda bonna bagenze babatta bamejja bonna babadde mu tutandikirewa Katumba wamala gwosigadde mu majje gwosigadde ne bamejja bonna abaganda bonna bagenda kubatta. Omanye kitegeeza ki? Kitegeeza bakita clearing house.
They're trying to clear house okuleta kitamani kya Museveni kinacho kije kipugaba na Uganda. Nenga tebagala kusanga oba meja bakadde kubanga abasajja abakadde babera big headed already baina preconceived notions zibabera nazo nga bomanyi kiringa kutwala company nga company mbade mu manager nga musajja mukadde company no jiguloba no jigino taniko jiddukanya ebisere bisinga abakadde baba bakorruptinga kyoyagala okukola okitegeera tutandikidde ku judiciary te utagama tugo owulire bameja bonna baganda abalwana mu nsiko lwaki baganda be bafa why do you think baganda be bafa okusinga tamale mirundi ajja nembagamba ebintu bisatu bigenda mutukako wabanga ali kwalali nembagamba nti tamale mirundi ajja kufuna accident bajja mutega accident batamutega accident bajja kumusiba obajja kubena mu exile onako olwalero ku macha abadde mu accident ebadde genda mu malawezana bamafia bali bamukubye mmotoka buli muntu yenna threatening a status quo abakanywa musayi bamafia they cannot take any chances but this has become so big it is very overwhelming especially from the youth nti abantu bali so desperate they are ready to take on the government. And the government knows that. Judiciary, omuli amakoti, is not functioning. The banking sector, dead. Police, dead. Executive, dead. Healthcare, dead. Amaje, dead. Everything in the system is gone, dead. Era ngowetegereze. Webuze lwaki nti bameja abaganda bafudde banji nnyo in a space of a few months. Yes, abamu babadde benne kibayita underlying conditions ne baludde nga bazirina, but why baganda? This is called clearing house. Omutaba ntajja kujja kusobola kutuula ne bana abasajja Museveni akimanyi atule nabo basobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe nga abasajja baganda bameja bakyaliwo mu maje. Katumba wamala go sigadde nga nawo ojja kugenda nabagamba wano okujjako ng'oli muntu ng'obelonging to that family okumanya eyo family ya kisirani okumanya eyo family tena kitu nemo bonyini nyiri abe bewasaamu nti omwana wa Samu Kuteesa ya wasamu wala wa Museveni mutabani wa Museveni na wasamu wala wa Samu Kuteesa tebalina muntu yenna tebasobola kukkiriza mwadde okuwasamu omukazi ab'Abanyarwanda tebasobola. Katumba wamala, you either have to stand with the people or you're going to end up in your grave. You're either ogenda kuyimirira n'abantu n'amaanyi ag'abantu oba ogenda kukkakana nga naawe bakututte ettaka bali kuyiyeeko nga bali bayiye kwani kwono omwami yakafono meja yafudde gulu meja Mukasa tebanabana kuyitawo mwezi mulamba gundi yayo yafa. Kasirye gwanga yes yayina ebizibu bye yayina underlying condition naye okufa kwe kwali kulina kibayita for play waliwo ekintu ekitali kituufu kyovola nti ne postmortem nti basigala kabuli bagikuuma paka lwana avunda ne mu busiru bwabwe tebakimanyi nti n'omuntu ne waba avunze basobola okugyayo bone marrows ze basobola okugyayo obusomo bye ne babutwala obusomyo obuli mu magumba ne babukebera mu busiru bwa mafia bo bakimanyi nti boziika omuntu ne boziika omuntu n'omuziika mu ttaka nti n'avunda tebakimanyi nti omuntu asigaza bone marrows asigaza bone tissues tebakyasobola okugyayo bone tissues ezo ne bazikebera kiki kyali alina mu kaseera bwe yafiira. Katumba wamala bameja bonna abaganda nga bwe tubagambye mwala babat katurebe ekintu kyamuzitowerera bwe kimala omuzitowerera olw'okuba amakooti gali gataddewo pressure kubanga the courts need money to function but they have not been paid kuva January paka olunaku olwaleero naye nga te government yemwe esobola okusuubiza malaya ayakaza akalango k'abamalaya nti bamuwe $5,000,000. Government yemu esobola okusuubiza malaya omuntu yakoze akalango k'abamalaya nti bamuwe $5,000,000. That is the government Uganda jerina. Uganda has no government, just like Kyagulanyi nga bw'ayogedde. Museveni ya buli kimu nti Kyagulanyi agenda n'akugamba nti basobola okulaba omuntu ng'afiiridde wali accident patron etwala okumala essaawa 2 nga tenda bakujjawo omuntu oyo wadde ne ambulance wali ambulance emujjawo naye babazze okutaanuula abantu abadde abagoberera Bobiwine
patrol 12 zisobola okujja within the end of 10 minutes nenga bajja kukola ki waliwo scenario ziri bbiri omu afiiridde ku kkubo tebasobola kumupiikingawo waliwo omulala Kyagulanyi ali mu mmotoka yalina abavubuka bamugoberera abavubuka bano Kyagulanyi talina kintu kyabawa takirina naye ate patrol zisobola okutalinga patrol 15 ku Kyagulanyi omu naye ng'ate waliwo oli afiiridde ku kkubo wali amazeewo essaawa 2 bakubira poliisi esaba n'okusaba amafuta ejjeemugjewo poliisi esaba n'amafuta ejjeemugjewo gavumenti ya Museveni okumanya erina ekiseera n'ekisana kyena buli kintu kyonna kyekwatako kifa bufi NRM tekirina kintu kyekyasobola kukola ne kibeera kiri successful kubanga gwe weebuuzeemu kyovola ne bannannyini bizimbe bamafia basaba essente bamafia tebasaba ssente olwokuba nti bamanya abantu bazirina no wabula basaba essente to try okuinsightinga abantu nti abantu bamanya abantu basobola kusasula bwe bamanya nti abantu basobola kusasula olwo abantu bajja kuteeka pressure ku government. They're not asking for money simply because they want to get the money because they know the people don't have the money. Never kiteekawo abantu beegugunge Munnayuganda badde simanyi atunda obusimu simanyi Munnayuganda badde atunda emmere Munnayuganda simanyi badde simanyi agoba visa simanyi Munnayuganda badde atunda keeki omuntu ono amaze emyezi 3 tasasula ne bakugamba alina okusasula ayagala takola ki tayagala ako kakodyo ne poliisi ebintu ebimu byekola tebikola olw'okuba nti erina okubikola nedda babikola abantu beekyawe ngeggulo twalabye nti poliisi yagobye omusajja wa bodaboda nga yeetiso nga kuliko omwana ku bodaboda n'atomera omwana baba tebatomedde mwana wabula baba bataddewo ekintu nti abantu basobole okwekyawa era kyekimu ekyabadde Masaka y'omusajja yeeyotezza nti omusajja wa poliisi akulaga yajjeyo kamera n'atandika okukwata omusajja nga yeeyokya abantu bajja kwekuba ku bizimbe abantu bajja kweyokya kubanga abantu bali bubi n'ebino byonna bikolebwa olw'okuba baagala abantu beekyawe. That is the message behind all these things that have been done. Kubanga n'abantu abali kiri munda abantu bitwali tuuza nti ba elites ekintu bakikyaye dda kubanga ekintu kivundu muganda wange ng'oli Uganda ng'obadde owagira Museveni obadde owagira NRM egenda n'ogwo omulembe tugwerabire nti baali babaddewokko kubanga kiraga bwerazi lwatu NRM is going gwe yagala Ghana enkyukakyuka Katonda nga naleeta enkyukakyuka ye mu bantu nga naleeta enkyukakyuka y'abantu abawamu bwe bitu bwe bijja ebintu bitandika okwonooneka nga buli kintu kyonna kye bakwata ku program gye bakwatako ebifa bufi judiciary eri under review naye kati Museveni akakodo kayagala okukola ndayagala kusindikayo ab'amagye abaasoma amateeka be baba bafuuka bajjaaji baagala kusindikayo bannamagye mbw'abaasoma amateeka basobole okufiringa up positions ziri naye Uganda omanya amakooti geeyina. Do you know how many cases Ugandan courts ze handling olunaku lumu? Omanyi backlog ya cases eziriwo nti bamaze okuva mu guno lwasooka mu January paka olunaku lwali sibasasule kyekyaviiriddeko Bat Katurebe okulekulira Bat Katurebe walekule kubanga pressure ye muyitiriddeko Chief Justice pressure muyitiriddeko nti tulina twagala ssente bajja kuziba wenca twagala ssente akubira mukama w'essimu Museveni amugamba ssente ziriiwo twagala ssente teziriiwo Munnayuganda wonna w'osinzidde okubanga olaba akatambi kange kano ng'era ojja kukalaba n'aba n'akalaba njagala nkubuulira ekintu kiri kimu bwe gubanga muti tubadde tugunyeenya gusigazizza just taproot busigaza taproot kubanga ne ba elites akaliro batandise okukawulira omuliro baguwulira abasoma jjukira nti bano abantu basoma amateeka okumala emyaka 10 omuliro baguwulira ate babadde bakolya kanywa musaayi bbanga lyonna ne kanywa musaayi ssente tazirina ababbi abamwetoolodde ssente baazibba zonna bazibba tewali ssente era ojja kutuuka okugenda mu ddwaliro nga n'abasawo badduseeyo education system egenda egudde ekigwo abasomesa si basasule newankubadde waliwo COVID-19 abasomesa si be baleeta COVID-19 amawanga amalala gabadde ne COVID-19 ande COVID-19 Uganda wakimpatya taliiyo
amawanga amalala gabadde nekibayita covid-19 ate nga waddala we Uganda covid-19 taliyo abalwadde badde balaba mu ddwaliro nga balaajana bagamba baatuteeka muno tetuli balwadde yadde abalwadde mwabalabye nga bakuba pressure up mu ddwaliro nga tekuli yadde n'omuntu n'omulwadde wadde naago teri covid-19 Uganda gw'osiba otya abantu mu nnyumba yaabwe ate n'oleka trailer ezireeta obulwadde ezivuga obulwadde nti zingire mu nsi. Something does not add up. Waliwo ekintu ekita adding up. Gwe n'osiba abantu mu nnyumba abatalina covid-19 ate n'ovaawo n'ogamba nti ate abavuga trailer babaleese obulwadde nga baliwo basibidde mu nnyumba abantu. Something doesn't add up. Museveni ani alowooleza gavumenti yo? Ani alowooleza gavumenti ya Museveni eno? Museveni abakulowooleza baagala ogwe era ogenda kugwa kuba abadde bakuwa butwa. Ekintu mwekenyini mukiriridde gw'osibye abantu mu mayumba ntitwagala covid-19 atambule wabula bitrailer bodo ziguddewo nti trailer ziyingize ebyamaguzi bali basibidde mu nnyumba abatalina covid-19 obasibidde mu mayumba wabula ate trailer nti mbwezireeta obulwadde zo zikkiriza nti ziyingire ensi zambuze ebyamaguzi. Who is fooling who? Ani afuulinga ani? Ani akulowooleza Museveni ne gavumenti? Ani alowooleza gavumenti ya NRM? Gavumenti yo ani agirowooleza? Gwe twagala otubuulire. Bobo ina bafulufiga mbe bwaleeta okulowooleza. That is a very desperate government. Kufulufiga agenda kukola ki? Mbo Ashbaga kata agenda kukola ki? What are they going to do? This shows you the desperacy. Chikulaga engeri how desperate this government has become. Right now you've lost the judiciary. You have lost that. Kubanga, you cannot keep people in courts without paying them their salaries. You can't. These people have bills. Atina abali mu makoti abakola mu makoti ba judges ne ba court clerks. Now it is high time you wake up to what the reality is. Because this is exactly has been the people's cry. The whole system, the owners of the country are coming back for that country. But nanyininsi bakoma out to claim back that country. Mu bulungi oba mu bubi. Museveni tujja kutwala mu bulungi oba mu bubi. All means necessary tugenda kutwala. Nenga tetugenda kulonda bakulembeze nga tukosa scientific election kubanga twali tukulonda tetwakosa scientific means okuteekawo. Omuntu yenna ng'oli Uganda nsiba nkibagamba wano government efugira ku bantu biri ebintu bibiri. Government yakanywa musaayi efugira abantu ku bujega nefugira abantu ku kibayita fear. Ebyo ebintu abantu bagenze babyo overcoming kubanga omuntu atalina mmere akugamba risk confesses ninga tugenda kunkuumira mu nnyumba kubanga bintu by'abantu babiraba gwotusibira otya mu mayumba n'otugamba nti tweka covid-19 naye ate n'okkiriza loole zireete emmere zimuyingize ki ziyingize covid-19 n'otugamba nti batestinze abantu batulera abantu basize okutestinga na 80% of those people mbu naye ate bamala batestingira Uganda bamala bata okuva Uganda bagenda okudda Kenya nga tebalina covid-19 bagenda okudda Tanzania nga covid-19 bawonyedda. Ani afuuling ani? Who is fooling who? Ani afuuling ani? Bamafia ekintu kya covid-19 kyo okujja kunga bugenda kulimba baana bato nina abaana bato bakiraba covid-19 taliyo mute abantu bagende bakole. That is number one. Abantu babadde bakunganya mu kibuga okuva lubabata mu covid-19 taliyo muleka abantu bagende bakube campaign. Museveni abaana bakulageko. Museveni gula wensi abaana bakulageko tukuswaze. Tola bantu badobba obululu kanaku kubanga balibo badobbako obululu mubadde muzanye nabo matatu. Bakulaga ku kadi ne wefuula ndi pukato zimanyi n'osala omuzannyo. Naye sumulula wensi abaana bakulageko. Bakulage ne bonooleta ababubalanga baana bo. N'abaana bo printing nga baana bo. Era bajja kugamba takalulu bakakukubye tukukuba akalulu bulungi tumale okukuba akalulu bulungi enkera walo tukuteekeko empingo tukutwale mu kkooti n'abantu bo bonna musasule ebintu byonna bye mu bye Uganda basajja mmwe. You have to face justice. Mujja kufesinga justice oba simmwe on'abaana bammwe. Muhozo oli wa new generation.
Muhozi, do you want to die with your father? Just like Gaddafi did. Gaddafi yafana abana be mwana wa Gaddafi omwali mukomera. Eno message Muhozi agenda war. You want to die with your father because your father is going. He's an old man. He's either he's going to die in prison or agenda kufa natural death one time. Bwabanga yabadde alowooza nti kesi ejja kufuluma mu gundi, ejja kufuluma mu State House. You are there to account. Ojja ku accounting. You have to face justice. Saddam Hussein yafa n'abaana be bonna. Ne bonoonye omuzukulu wa Saddam Hussein tosaasula mufuna. Sooner or later, mugenda kufesinga justice. You will be answerable to everything that you've done to that country. For every crime. For every penny gye mubbye mu nsi eyo, mugenda kugisasulira. We munaba temusasulira abaana bammwe bajja kusasula. Ekirungi nti ebintu mubikoze Uganda will come for you when the time is coming. It's only a matter of it is only a matter of time. It is only a matter of time. You will be answerable to everything. Abantu bavuddemu kibayita okutya. Ebintu byonna benna babiraba. Ekintu kyammwe kivundu kiwunya. Temusobola kukiguza abantu ne bamuwadde sente bazirya ne bamanye nti balya sente envundu. Ekintu kyammwe kiri haramu kiwunya nagisi. Ne bw'okisiiga perfume ne bw'okisuza mu ntamu ya perfume n'okijjamu era kikyawunya kubanga eringa bw'olaba maiti. Ekintu kyammwe maiti kya NRM maiti kyavunze ne kiggwawo. It is beyond repair. Naye kkiriza Museveni abaana bakulageko ng'era bagenda kukulagako ne bw'onooleetanga abo balaba mu makaago nga babuprintingidde mu makaago ne bw'oteekawo okulonda nga kuli mu makaago Museveni akalulu bajja kukkukuba. You will lose the vote. Ne bw'obanga bagenda okulonda bali mu makaago bokka, you are going to lose. And you will go with all means necessary, plus all your people. You are going to go facing the wrath and the full force of law. Ebintu byonna mujja kubisasulira bye mukoze. Mujja bisasulira. The clock is. It is only a matter of time. Tujja kutuuka ekiseera nga n'omuzzukulu omwe bamunoonya nga tebakyasobola kumulaba. But is this what you want to live for? Your legacy gye mwagala okuleka? Is this the legacy you want to leave behind? Mwina akantu kano ke mukosa nti Ugandans are cowards. Ugandans are not cowards. They are not cowards. It is just Katonda time ya mwagireta mpola okufa kiringa wera bola omuntu ennaku za 40 muri mu nnaku za 40 mwe mutambulira ate ne kamala kabatanda Bobiwine kyagulanye n'atukwako ekintu kyonna. That is when you will see that country burning to ashes. Lwe mugenda okulaba ensi eyo okutta omuliro yonna eggwaawo. Kubanga eryo ssuubi ly'abantu. Eryo ssuubi ly'abantu. Oyo omusajja kyagulanye alina buli kimu mu bulamu bwe. Omuntu omuvubuka kyalina okuba nakyo. But is only one most important thing kyatalina mu bulamu bwe bagiyita freedom. And that is what most people in that country. Abasajja balala babba mu nsi ze babbamu n'abazungu mutuli. Bazungu babbi. Naye muzungu kye yasooka okumanya. Yasooka naawe omuntu wa bulijjo kibayita basic necessities. Naawe omuntu essomero, naawe omuntu eddwaliro, n'akola amalwaliro, n'acreating emirimu. Kizibu nnyo okuŋŋaanya abantu mu bazungu tibagende bayeekere gavumenti. Kizibu nnyo. Kubanga ebisinga okuyombya abantu omuzungu kye yasooka okuwa. Era nammwe mwali badde musigadde mubba kubanga gavumenti zonna zibba. Singa mwali muwadde abantu kibayita basic necessities. Abantu basoma, amalwaliro ga functioninga, ne it is too late for you. It is very late for you. Too late. Kubanga gye mukoma okulwawo mwazaala ekya people power mwayita kimu kimanyi kijja kujja. Gye mukoma okulwawo nga mulindiikiriza. Katonda yatugana okulindiikiriza. Gye mukoma okulwawo ekintu wagenda kuzaali watu n'ababye ennyo. Ate waliwo bangi nnyo era abasirisa bali mu mayumba gaabwe ng'obutambi bwaffe babulaba bo bazzaamu amaaso nga baali baabula. Si kubula olw'okuba nti tebawulira tebalaba, naye olw'okuba nti mubuzaabuza abantu, olw'okuba mwakuliyetinga media ebuzaabuza abantu eri bogas eri ku NBS
timuterawo abantu amazina ne bazina amazina ne bamala okuzina amazina ge bazinye mu ddwaliro ne bagendayo nga tewali ddagala bamala okukola byonna bye bakoze abaana ne bamala okusoma ne batwala mu Buwalabu ne bagenda basomera mu Buwalabu muri bantu bakikula kimwe bantu mmwe. What kind of system would enslave its own people? Abawalabu tebalina abantu bayinza kukola mirimu egyo kubanga program majana you don't have a plan for Ugandans. You don't have a plan for Ugandans. Your train has run out of steam. Bweba de gali ya muka yaweddemu omukko ogugitambuza. Bweba de train omukko ogugitambuza gwaweddemu dda. Omuka gwaweddemu dda. Your train has run out of steam. Temukyalina kintu kipya kimugenda kukolera banna Uganda. But trust me, banna Uganda bagenda kubasima mu mayumba, bagenda okubakulula mu makubo. Bagenda okuba humiliatinga. Mwe basaamu kuteesa babye eggwanga ne muli malawo. Ne mutuka ne mweguza n'ebisawo by'eggwanga. Mpo ekisawo eky'eggwanga ekya Entebbe Airport. Saamu kuteesa yakigula. Wakigulya ku gundi ki? Wakigulya ku auction ki? Bali bakitunda waje bakigula. Obadde okola sente meka mu government Saamu kuteesa. Juzi bakukwata mu UN ngobba sente obugagga bwolina Saamu kuteesa. Wagende mu UN n'otuswaza use wabba milioni emwe ya dola Saamu kuteesa. $1 million for as rich as Robert Sajja mu obululu bajja wayitiridde. Mbona Saamu kuteesa ekisawe kicho. Ngo wakijjawa. Ekisawe ky'eggwanga wakijjawa. Bali bakitundawa. Bali bakishoningirawa. Ngo wakijjawa. N'otuuka mu UN Saamu kuteesa n'otuswaza. Nobba milioni emu eya dola milioni emu. Abasajja batalina nsonyi mu basajja mu ababbi abajozi. Museveni tukyalina kintu kipya n'omuntu awagira NRM. Abavubuka abatabawagira NRM nga mugiwagira olw'ebifi by'ennyama. Baganda bange, it is time to wake up. It is time to wake up. Enkyukakyuka ya Katonda aleeta enkyukakyuka ye. Naye ebintu bya Katonda omanyi be bijja mpola. Nga bagamba nti omwana tubali tumugamba wano, mwana totandika va ku basajja ojja kufuna olubuto ofuna obulwadde. Mwana tawulira bw'awadduka mu nnyumba nga sibufunye nagenda buli mazina nga saabufuna. Ye NRM yeeyo. Olwedde nafulumamu muli saabufuna. Bamugamba omwana va ku basajja. Bintu bye bimu bye Katonda ebintu bye bwe bitompola mpola. Gaddafi yalina chance. Gaddafi had a chance nagamba you know what? Obukulembeze kamuveeko. Kantekewo okulonda. Ninga ati yali akolerera abantu be. Okusinga mmwe. Naye abaana bakuba Gaddafi, omwana yakuba Gaddafi essase. Yakuba Gaddafi essase omwana essase eri. Ne goloza nti Museveni ayasinga Gaddafi amaanyi. Abamujjako batandikira Benghazi. People power ya Libya tandikira Benghazi. Ne bamukube mundu paka mu Tripoli. Nenga yali asoba Gaddafi okuteeka okulonda akalulu n'akabba. Ne botali kabbi. Ne bakamuwa buwi. Abaana bakuba Gaddafi mundu. Ne bamukube mundu. Gaddafi ne batuko mujja mu mufulejje. Museveni nawe bino byagala okuyitamu. Is this what you want? Now you want to end up like that? Otuke mu nyumba. Lebo musajja ono wagundi, musajja wa Ivory Coast. Abaana bamusika mu gundi mu State House nga yambadde vest ne mukazi we yeesibye leesu. Ye Bagbo, simanyi Bagbo. Abaana bamujja mu State House Ivory Coast Abidjan nga yambadde vest omusajja omukulu nga mukazi we yeesibye akaleesu. Museveni, is this how you want to end your legacy? If this is how you want to, are you blind enough not to see you love your grandchildren? Is this how you want to end up? Mbabana Museveni, abana bagende bajje Museveni bakujje bakuskambule mu State House. Ne mama waffe Janet Museveni babaleete ng'oyambadde vest Museveni. You want to end up just like that. Nenga trust me, abantu bonna ba dictator b'emitwe eminene. This is your end. Enkomerero yammwe erebeera bw'ekyo. Abantu bo tukese ne babazika no bazika. Gaddafi batukese bamuzika mu ddungu. Museveni ngoyagala emirembe mu Uganda omwo. You are a very big-headed man, Edward. Trust me.
enkyukakyuka eyakatonda enkyukakyuka eyakatonda egenda kujja egenda kutwala egenda kutwala bino bya scientific election biwaleese tebigenda kukola Uganda kubanga ekyo kimanyi the youth are going to humiliate NRM, trust me. Kana akalulusuke akatwali tubeeramu bulijjo mbu abantu babadde bajja ne muzannya nabo amatatu ne mubatunuulira ne mumazannya nabo amatatu nga bamanyi be mugenda okuzannya. Kino kintu kirala. Gano maanyi g'abantu. Judiciary gone, education gone, healthcare gone, banking system, Bank of Uganda wagirabye. Omuyindi yagikubye ekigo, omuyindi w'abamafia no sudiri omubbi yagikubye ekigo naye ako kabadde kazannyo. Ako kazannyo k'abantu babiri. Ako kazannyo omuyindi yagikubye ekigo webba. Banking gone, healthcare gone, judiciary gone, executive gone. What do you have left? What do you have left? Museveni osigazzaawo ki? Look around you. Zino signs zikulaga bulazi nti Katonda ekintu kyo kigenda. Look around you. Even all those people that support NRM. Look around you. Tunulire kikwetoolodde. Mutunulire ebibyetoolodde. What is going on? Pay attention. You need to pay attention. We are tugenda kujjako Museveni oba oyagala oba toyagala ogenda kugenda. Naye ng'okugenda it is how you are going to go. That is where the trick is. How you are going to go. But going, you are going. Gwago mazima. Ogenda. Nebono osigaza nga Uganda okifugiza mukono gwa amanyi Uganda egenda kuba ngeri ungovernable. Tosobola kugigoverninga because the last 5 years have been very hard for you. Very hard for you. And within a space of 3 months, kiraze weakness, kiraze the deep-rooted corruption in that country. Emyezi esatu okuva balangirira COVID-19 tewali kiseera kiyolesezza government ya Museveni nga COVID-19. It has been a curse and a gift to Ugandans to understand the extent of the deep-rooted corruption in that country. You are too desperate. Nimukwata abantu abalamu nimubateeka mu malwaliro simply because you want to get money from okuva mu bazungu. Abantu abalamu nimuvaawo nimusibira abantu mu mayumba nate nimukkiriza tulere ezirina abalwadde ziba ziyingira okuleta ebyamaguzi byammwe mu kampani ezammwe. Basajja mmwe mujooga nnyo basajja mmwe. Naye Katonda buli kimu kyonna kibeerawo for a reason. Nga batugamba nti abakulembeze bava wa Katonda bwe batugamba. Ne Kyagulanyi Katonda yamutusindikidde. Kyagulanyi wona abavuddewo abantu abatinga Kyagulanyi bayitirivu bangi nnyo. Ffe twogera oyinza okuza tuli ku payroll. Twogera oyinza okuza tuli ku manda batuteekamu amanda. Naye nga batusasula wadde n'ekikumi n'eki. N'olwokuba tulina ennyiike ku mitima gyaffe. Olw'okuba tulina ennaku ku mitima gyaffe. Olw'okuba tulaba tulyaza amaanyiziddwa ebbanga ddene nnyo. Olw'okuba nti basajja mmwe mutusosodde nnyo. Muloose busosoze mu nsi yaffe. Olw'okuba basajja mmwe mukutta abaana bammwe bwe musomesezza system ya kikula ki ekwata abaana b'osomesezza your best product ne mbakwata ne mbatwala mu nsi eri mu ddungu mbakole abawalabu mwe mutegeera ddya ne abalowooleza your best product, your human resource. Abaana bammwe abavubuka abato ne mbakwata ne batwala mu ddungu. On top of it nga bakadde baba bamaze okutunda ettaka. Ate kino kigenda eri abavubuka Abaganda mwenna. Abavubuka Abaganda mulina okwebeereramu. Musharinga akatambi kano katambuli mubatambulize ebigambo bino babiwulire. Ebigambo ebyaffe tebiriko UCC, ebiriko border. Page muzirumba ne muzopa mu Facebook ne kugamba boto yagala byayogera we blocking. Tukimanyira mugenda ku sabotaginga internet nga mwaji sabotaginga luli. Tukimanyi ne radio stations ezisinga zammwe. Ne trust me. Ebyokugamba abantu tetwetaaga kugamba abantu bintu bingi nnyo. They can simply see it before their eyes.
ne buli kintu kyonna kye mubbye mu nsi eyo basajja mwe bakanywa musaayi tina kintu kye mugenda genda nakyo mukabbuliza mmwe buli kintu kyonna kye mubbye mu Uganda tewali kintu kye mugenda kutwala naye abaana bammwe mubalekedde ekikolimo kubanga abaana bammwe tuzanye nabo tukuze nabo mwe mulekedde ekikolimo balisobola tu okubeeramu ebintu bimubbye ku bantu omwana bagenda mu auditing ekizimbe bagenda kubala ekizimbe gavumenti eddako gavumenti ejja eyakyagulanyi egenda kubala ebizimbe ekugambe gwali ofuna sente mmeka kubanga payslip gye biri is on record wali chief justice ng'ofuna sente mmeka tinali nfuna milioni 2 olina ekizimbe kya milioni 3 milioni 4 milioni 4 eza dola milioni 2 aga dola wazijjawa where did you get this money from wazijjawa mulekedde abaana bammwe ekikolimo kubanga mumukaddiye mugenda naye abaana bammwe balekedde ekikolimo they are going to end up mu bintu bisatu abaana bammwe either nga bafudde nga basibe oba nga bali mu exile but the world has become so global n'enjema lagenda mu exile bagenda kubabalirayo laba president waliwo president yadduka okuva mu West Africa abantu bamukwatire France laba kye bamukolere France abantu waliwo president omu baamuggyako mu West Africa awo abantu ne bamusanga France ku street ne bamutwala nga kaguddeyo do you want to end up like that is this where you want to end up nga abaana bammwe balekedde ekikolimo kuba tebajja kusobola kubeera mu bino ebintu bye mubategekedde tebajja kusobola kubibeeramu bannayuganda bwenna abatulaba oba batuwuliriza abawuliriza ba freedom fighters kwebeereramu kintu tukisobola tuzze nga tubagamba it is only a matter of time. It is only a matter of time, and it has never been any other time apart from this time. Museveni, everything you touch turns to shit. Anything that touches that NRM thing, NRM touches, it becomes shit. Buli kintu kyonna kye mukutteko, it has turned into rubbish. But elites twabagambe luli NSSF sinzi mwadde muterekayo oba abantu badde batereka sente mu government ezensaka mu government esente twali sente bannayuganda mwenna gye muli naffe kenyini tulina omusango gye tuli ng'abantu we are accountable for what is happening. These people don't keep themselves into power, we keep them into power. My brother, my sister, you are in UPDF, you are in the Ugandan police. Your duty is to serve and protect the people. You're either on the side of the people or you're against the people. The choice is yours. You're either standing with the people or you're not standing with the people. When change comes, bannayuganda mwenna bw'obanga olina awantu w'oli ng'olaba waliwo abantu abakuba abantu oba abantu abayisa abantu mu ngeri etali ya bulijjo tukusaba okwate essimu yo okuba abantu abo ebifaananyi. We will gazette their pictures when the time comes. Tugenda kubanoonya omu ku omu. Munnayuganda yenna w'oli analaba video yange eno tukusaba nkusaba okwate essimu yo okuba ebifaananyi owa poliisi yakutta akuba omuntu senselessly omukuba ekifaananyi osirike ekifaananyi ekyo obituweereze ebifaananyi ebyo abantu abo bakole abatuusa ku bannayuganda ababatuusaako obuvune obwo the judiciary, when the time comes, justice will come looking for them. If you are around, or you happen to be around, a policeman, a military officer, who is trying to humiliate a Ugandan, please take their picture and keep it, or send it to us. We will gazette their pictures when the time comes. They are going to account. Buli munnayuganda wonna w'oli ne woba oli mu kizimba omuntu we mukwata akafaananyi mukube ekifaananyi video muzituweereze tujja kugazetinga abantu abo bonna they will face justice. Kyo kintu kyangu nnyo kubanga abantu abasinga balina amasimu mbasaba
kubanga tebanaba kukuba tebanaba kutusako buvune ne bayina abantu bebakuba muganda wangu wa UPDF do not kill your fellow Ugandans simply because you think you're protecting the mafias who are way past their date. Their train has run out of steam. We know you are waiting on us, but we are also coming. You're waiting on us, the people, but we are also coming. We know you serve and protect the interests of the mafias, but the mafias will not be there to bail you out. The people that will bail you out will be the Ugandans. The only people abantu bajja okwejerera be bantu banna Uganda. But Katurebe, information we got it. The judiciary is under attack. You have not been paid for over 6 months. Which is okay for you not to get paid. At least now you understand why we have been talking, what our message has always been. Kati namwe mutegedde nti namwe ekintu kyamwe kye mubaddemu abantu nga bavubuka nga bakayana namwe mutestinzeekoko because you've been so comfortable in your courts nga mumya bannayuganda bail nga musiba bannayuganda fayiro za bannayuganda muzibuza ne bamala mu makomere ebbanga ddene nnyo, but now you're also feeling that pinch of the pain. Namwe pinch mugikola ki mugifiiringa. Saagala kwogera ku bya zali bamwogeddeko oyo zali bamwogeddeko bamumaze bamusuza ku poti oyo saagala kumwogerako abaamuwadde levo ye baagimuwadde. Nze ndi ku nsonga za ggwanga, nze njogera na Museveni, nze njogera n'abantu bali mu NRM. Museveni, Your Excellency, remember the words you said. Africa's number one problem is leaders who overstay in power. I do not know how you define for long in power, how you define that. For me, I think you're way past the time of your office. Ugandans have given you a mandate for the last so many years, almost 40 years. I believe that is enough. You are Uganda's longest serving president. That will never go away. But my question to you, when you sit down in your mind, what comes in your head? Your Excellency. Kanywa Musai, head of the mafia mob. For the last 40 years, you have been ruling Ugandans with an iron fist. How are people going to remember you? How are people going to treat your grandchildren? Abana bagenda batreatinga batya? Abana bagenda batreatinga batya? What sort of country, what sort of life, what sort of legacy are you leaving for your grandchildren and your children? What are you leaving for them? Ogenda kubalikira ki? If you love your grandchildren, just like you said, you're working for them. But whatever you're doing for them and you know they're not going to keep it, why don't you use this chance and say, you know what, Ugandans, it is okay, you choose for you a leader. Ugandans will even forgive you. And say, Ugandans, go out, choose for yourself a leader. Leave an example. People will honor you, they will respect you. Abantu bajja ku respectinga, they will honor you, they will even knight you. Tujja kuba tukuyita Sayo Weri Kaguta Museveni tufune n'oluguudo tulutuumemu erinnya lyo, because that has never happened in Uganda. It has never happened. You have a chance. I'm addressing you directly. You have a chance. You have a chance. Whatever you're doing for your grandchildren, they will never get to keep it. Because it's not theirs, it's not got rightfully. Whatever you're keeping for your grandchildren is not theirs. They will never get to enjoy it and keep it. They are going to end up in the same jail cell as you. Because what they have is not theirs. It was never got rightfully. Do the most honorable thing. Listen to your heart of hearts. Stop killing Baganda generals. Baganda generals are not the problem of Uganda. They are not. Because we know you're clearing the way for your son. But your son will never rule Uganda. I'm sorry. He doesn't even... You can even see the signs. Mutabani utayagala kufuga Uganda. Tajagala. Tayagala kufuga Uganda mutabani wo. You are doing all this. You are purging all the Baganda generals.
simply because you're clearing a way for your son. But the signs are written all over the wall. Your son is not ready. If he wants to become a president, he has to go through the right channels. You don't have to kill Baganda generals to prove a point. Kasirye Gwanga gone. General Mukasa gone. Katumba Wamala olinze echi. You're either Katumba Wamala, you're with the people, or you're against the people. Katumba Wamala, we will not be shocked if you're next. Katumba Wamala, we will not be shocked. Ngabatugamiti wafidide mu accident. They will never love you, Katumba Wamala. They will never, ever love you. Never. After they've used you, they will dump you, just like they dumped your brother Kasirye Gwanga and your brother who had just died 2 days ago. They will never. All of you Baganda generals who are in the army, they are purging one of you one by one. There's a purge going on. One by one. All of you. Because it's an operation to get rid of all Baganda generals. You know why? Because you're big stakeholders in that country. Baganda, big stakeholders. You cannot have power in Uganda unless you have the backing of Baganda. You can't. We represent 35% of the total vote. 35% of the total vote. 35%. Kasumba Wamala. Stand with the people. Yimirira n'abantu. Tetujja kutushokinga. Ngabwe nagambye Tamale mirundi bamafia babadde bamutwala ku makyagaala leero. Ku roundabout emmotoka zenemu ba. Bade bamafia bamutwala. Nagamba Tamale mirundi ebintu biri bisatu. Nemugamba Tamale mirundi, you either end up in exile, you'll end up dead, or you'll end up in a prison cell. Bw'obanga kyoliko si kyakufuulinga bantu, because there's a possibility ndine kino ekyokugoba ku TV z'aba mafia kabadde kakodyo kujja ku internet combatinga maanyi g'abantu. Kubanga olina palapase mungi nnyo. Nagamba ebintu bisatu. Ekintu kina predicting nze ekimu ku kyo kibadde kikutuuseeko ku makyaga leero babadde bakubye emmotoka Tamale mirundi. Ng'emmotoka ebadde yakujjawo. Whatever you do that threatens the status quo because you know too much and you talk too much. They don't want people who talk too much. Yes. Bachimanyi. Ebintu bisatu. Tamale mirundi bola ba video yange no mutagging mu mugambe. You will end up dead. Tamale mirundi. You will end up in a prison cell. Oba ojja ku ending up nga Tamale mirundi mu exile. Ngoli Cuba. Because you know too much. You dined with the devil. Wadaininganga ne devil. Walianga ne stani ku meza yemu. Bolya ne stani. The price to pay ogimanyi. Ekiringa ekyokuna kyekyokubeera nti either mwakola akakodyo, there's a possibility nti beefuulanga abakugobye ojja ku internet abantu bakwewelcoming with a sympathy, but that is a by the way. Nero nakulwaleero ku macha emmotoka gye babadde bakubye ogirabye. Those are warning shots. Ezo bazita warning shots. That is a warning shot. Echobera ng'okimanyi Tamale mirundi. You know too much. You used to dine with the devil. Walianga ku meza emu ne stand. Stand aiza kuleka nti otambule butambuzi bwotyo ogende bugenzi bwotyo. These people will never like you. Just like you say every day to wabatamwa. Bonno baakutamwa bagala kujjawo. Kati Tamale mirundi webereremu. Kubanga palapasi Gobadde otambuza. Whatever your arguments are, nakugamba Tamale mirundi nakugamba nti arguments zote making a sense. Oli mu bufumbo ogamba toyagala bufumbo ni ate omwami omwagala. Techi making a sense. Muna Uganda yenna abadde akolera government entolooza nti government ene kyegenda okukolera ekipya omuvubuka omuto. Olina okwebereramu. We have to stand strong because some of us abamu ku ffe bajja kututta, bajja kutusiba, tujja kufiirwa ebyaffe, but at the end of the day, mission ye ino okugguka.
at the end of the day mission inokola ki okugguka ebintu bye twogera no ku internet fe abamu tetubeera Uganda ne bitutuukako kubanga mulina abantu abali munda mu system but feeding information yeno. They feed us all this information. The information they feed us with all this information. Abamu kubonga bali in high places. Kubanga gote chuko shocking atu. How would we come up and know all these things? Doesn't it shock you? Nti bana basajja bana bavubuka bano bamanya batya bintu bino. Because we have ngawo muloza nti muketta naffe tuwaketta mulina abantu abaketta ne bajja batu feedinga. Ne bakugamba kiriwe ekiti kino kyekiddako. So ngiramo abali mu system ekintu bakita mwadda abamaje aba police bonna bali balinzi. They're waiting on the people. So byebi byange baganda bange twebereremu ngenda kubalekera akayimba ka Vibes Cartel bakaita world government.